Hello to all of you, my lovely students in the ninth grade. How are you today? Again, it's me, your English teacher, Iman Al-Jafari at Al Farouk Academy. As I told you in our previous lesson, we are going to start with Unit 6. The title of this unit is Sounds Amazing. Let's go. As I told you in our previous lesson, the type of the text that we are going to read is a travelogue, okay? So today we are going to revise the type of the text, and we are going also to define the meanings of some words and phrases, and the last step we are going to read a part of the text and identify the main ideas. So let's start. So if I ask you what's the type of the text that we are going to read? Excellent. We are going to read a travelogue. Okay. Who is the writer of this travelogue? Excellent. She is Karen Rivers. Okay. So in this travelogue, Karen Rivers wants to convince you as a reader to visit or go to Istanbul. Why? Because she said that it is a great city and you must visit. Okay. What do you mean by travelogue? Excellent. It is a personal account. يعني هو رأيك الشخصي of a visit to a place or a destination. أنت زرت مكان كتبت لنا رأيك الشخصي عن هذا المكان. هاي الكتابة تسمى travelogue. إذا هي قصة عن سفر أو مكان أنت زرته. Okay? Again, what can you see in this picture? Excellent. She is Karen River. Karen Rivers, the writer of this travelogue. Okay, she wants to convince you to visit Istanbul. The title of this travelogue is Excellent Istanbul, a city of two continents. Okay, so since she is a frequent visitor to this city, she wants to tell us what did she see when she visited Istanbul. And now it's my turn to start reading the first paragraph about Istanbul to know more information about this city. So, at the eastern end of Europe, where it is separated from Asia by a short, narrow channel of water, there is a vast and fascinating city. On either side of the Bosphorus stands Istanbul, the largest city in Turkey and one of the largest cities in the world, sometimes called the Paris of the East and the City of the Seven Hills. This vibrant city, where ancient and modern stand side by side, has for centuries been known as a crossing point where East meets West. Okay, so look at this map. Here we have Istanbul. Okay, so Istanbul has two sides. يعني هاي المدينة يمس إلها قسمين. The European side and Asian side. يعني في قسم آسيوي وفي قسم أوروبي. اللي بيفصل القسم الآسيوي عن الأوروبي اللي هو البوسفورس channel اللي هو مضيق البسفور. Okay, so at the eastern end of Europe where it is separated from Asia by a short narrow channel. ما هو short narrow channel؟ شو اسم القناة؟ اللي هي the Bosphorus channel. Okay, there is a vast or fascinating city which is Istanbul. إذا مضيق البسفور يمس في عنده على جوانبه اللي هي مدينة إسطنبول. Istanbul is the largest city in Turkey. إذا شو ميزات مدينة إسطنبول؟ إن هي أكبر مدينة في تركيا and one of the largest cities in the world. هي من أكبر المدن في العالم. هلا لأنها مدينة جميلة وكبيرة كتير، شو بسموها الناس؟ بسموها the Paris of the East and the City of the Seven Hills. أوكي، يعني مدينة التلال السبع. This vibrant city أخذنا بالمعاني كلمة vibrant بمعنى lively and excellent and thrilling. يعني هاي المدينة مليئة بالحياة where ancient and modern stand side by side. يعني بتلاقي فيها إشي قديم بتلاقي فيها أشياء حديثة. Has for centuries لمئات السنين been known as a crossing point where east meets west. إذا هي منذ مئات السنين كانت نقطة عبور بين مين ومين؟ بين الشرق والغرب. Okay? So what do you mean by vibrant again? لما نوصف المدينة إنها vibrant city, it is excellent, it is lively and thrilling. The next one,
write down the name of the channel that separates the two parts of Istanbul. شو اسم المضيق اللي بفصل الجزئين القسم الآسيوي والأوروبي في مدينة اسطنبول؟ Excellent. It is the Bosphorus Channel. Number 2. What is Istanbul called? ماذا تسمى مدينة اسطنبول؟ شو لقبها؟ Excellent. The Paris of the East and the City of the Seven Hills. اوكي، وفي عندنا بالعنوان يا مس بعنوان الترافلوج بسموها The City of Two Continents لأنها هي بتربط بين قارتين اللي هي قارة آسيا وقارة أوروبا. To know more about this fascinating city, let's start with the second and the third paragraph. So narrow is the Bosphorus that it seems more like a river running through a great city. Take a boat trip along it and you'll see houses, cafes, hotels, and restaurants crowding down to the water's edge. On either side of you, you would never guess that the two suspension bridges spanning the channel link two continents. You would never guess that the Bosphorus connects two great seas, the Black Sea and the Aegean. So in this paragraph, the writer Karen Rivers wants to describe the Bosphorus channel. That is, it is so narrow. إذن هي بتحكي لنا إنه مضيق البسفور هو كتير ضيق فهو بيشبه النهر. If you take a boat trip, you can see houses, cafes, hotels, restaurants crowding down بمعنى اللي هي بتكون مزدحمة وهي موجودة على حواف المضيق. You would never guess that the two suspension بمعنى hanging bridges جسور معلقة. نطلع على الصورة الثانية والثالثة. We have two suspension bridges اللي هي جسرين معلقة، الجسور المعلقة اللي بتربط القسم الآسيوي مع القسم الأوروبي. Spanning بمعنى crossing the channel links two continents. Which two continents? Asia and Europe. So these two bridges link the two continents. You would never guess that the Bosphorus connects or links two great seas. حتى مضيق البسفور لازم تعرف عنه هاي المعلومة اللي هو إنه بربط لنا بحرين the Black Sea and the Aegean Sea. The European side is the older part and financial district is on that side. يعني القسم الأوروبي هو القسم الأقدم وهو القسم المالي زي ما حكينا financial means to do with money. إذن هو المقاطعة المالية الموجودة في مدينة اسطنبول. But land and houses are expensive, so a lot of residents live in Asia and work in Europe. إذن لو جبت لك سؤال why do people in Istanbul live in Asia and work in Europe؟ ليش الناس في اسطنبول بيحبوا يعيشوا في القسم الآسيوي وبيشتغلوا في القسم الأوروبي؟ الجواب لأنه إذا هم بدهم يعيشوا في القسم الأوروبي land and houses are too expensive، فهم ما بيقدروا يشتروا بيوت أو أراضي في القسم الأوروبي لأنها كتير غالية، فبيختاروا إنهم يروحوا يعيشوا في القسم الآسيوي. If you live in Istanbul, just going to work or college can mean changing continents twice a day. الناس اللي عايشين في القسم الآسيوي وبيشتغلوا في القسم الأوروبي أو بيدرسوا في القسم الأوروبي هم في اليوم بغيروا قارتين مرتين. يعني هم في الصباح بنتقلوا من القسم الآسيوي للقسم الأوروبي لما يروحوا على شغلهم وعلى مدارسهم على الجامعات. في المساء بيرجعوا على القسم الآسيوي حتى يرجعوا على بيوتهم. I've always found it one of the most fascinating aspects or features. Aspects تيجي بمعنى مظاهر أو مميزات لمدينة اسطنبول. Unfortunately, there is no road tunnel under the Bosphorus. تحكي لنا كارين ريفر لسوء الحظ لا يوجد أنفاق تحت مضيق البسفور. طب إحنا إيش بدنا بالأنفاق يا تاسع؟ Excellent، حتى تخفف من الترافيك جام الموجود على البريدجز. The bridges get completely clogged with vehicles during rush hour. يعني في ساعات الذروة اللي هي شو حكينا معنى rush hour اللي هي the time early in the morning and in the evening. ساعات الذروة اللي هي في الصباح لما الكل بيطلع على شغله وعلى مدارسهم وعلى جامعاتهم. في المساء لما بيرجعوا بيوتهم بتكون الطرق كتير مزدحمة. فالجسور هاي اللي احنا شايفينها في الصورة get completely clogged. clogged يعني في الأب بتكون ممتلئة بالسيارات
and the ferries are crowded. حتى العبارات بتكون ممتلئة. فلو كان في أنفاق كيرن ريفر بتحكي لنا كان خففت من هذا الازدحام. Perhaps the city commuters don't find changing continents quite so fascinating. يعني أكيد المسافرين في المدينة هذا الموضوع مزعج إلهم لأنهم ما في حدا بيحب الازدحام المروري. So in this two paragraphs we knew that there are two sides in Istanbul, the European side and Asian side. أوكي هلا هدول القسمين إيش بربط بيناتهم؟ بربط بيناتهم two bridges. Okay, so people choose to live in Asia. Why? Because houses and lands are cheaper in Asia. يعني بتكون أرخص في القسم الآسيوي. And work in Europe. Why? Because it is the financial district. Okay. And now I have these two questions. The first one, if I ask you why do people in Istanbul choose to live in the Asian part? ليش الناس بيختاروا يعيشوا في القسم الآسيوي؟ Excellent, because land and houses are too expensive in the European side or in the European part. What does the phrase rush hour mean? إيش معنى ساعات الذروة؟ Excellent, the time early in the morning when people are traveling to work and the time in the evening when they are going home again. إذن هو الوقت في الصباح لما بتكون الناس كلها طالعة على شغلها والوقت في المساء لما بتكون الناس راجعة على البيت. أوكي بهذا الوقت شو بيكون بتميز بإيش؟ إنه بيكون في عنا traffic jam. Okay, my lovely students, I will stop here today. In our next lesson, we are going to read more and more about this city. Thank you very much.